Como é morar no país com o segundo melhor IDH do mundo? Eu estou falando da Irlanda, conhecido como a Ilha Esmeralda, e que se tornou um polo de atração para imigrantes do mundo inteiro. Segundo a Embaixada Brasileira na Irlanda, atualmente cerca de 70 mil brasileiros residem na ilha. Isso porque o país oferece uma ótima qualidade de vida, oportunidades de crescimento e emprego. Seja bem-vindo ao meu canal. Se você não me conhece, meu nome é Samuel Perpétuo, eu sou jornalista. Atualmente estou na Irlanda fazendo doutorado. Cheguei aqui na ilha há pouco mais de 3 meses e nesse canal iremos compartilhar um pouco sobre como é a vida na Irlanda, como é a cultura, a política e um pouco também sobre o que eu faço aqui no meu doutorado. Então seja bem-vindo e vamos nessa! Falamos de índice de desenvolvimento humano, estamos falando de como é a qualidade de vida dos cidadãos desse país e atualmente a Irlanda ocupa o segundo colocado, tendo uma pontuação de 0,95. O índice de desenvolvimento humano mundial é medido entre a taxa de 0 a 1. Quanto mais próximo você estiver de 1, quer dizer que é um país que oferece uma melhor qualidade de vida para os cidadãos. A Irlanda hoje é o segundo colocado mundial, enquanto o Brasil ocupa o 87º local. O IDH é baseado em 3 principais pilares: renda, educação e expectativa de vida. Só para ter um exemplo, atualmente a expectativa de vida da Irlanda, de acordo com o IDH divulgado no último ano, é de 82 anos. Enquanto o IDH brasileiro, na expectativa de vida dos brasileiros, nós caímos até 2019. A expectativa de vida do brasileiro era de 75 anos e hoje é de 72 anos. Isso quer dizer que a expectativa de vida na Irlanda é 10 anos a mais que é no Brasil. Yeah, the quality of life is very good. Yeah, it's we live in an island, off an island, which is the United Kingdom, in the Atlantic. We are quite independent. The standard of living is good. There's a good education system here. The health system is good. There's delays, but it's good. And the quality of life is good. Ireland has its own culture, its own sporting events. And for me personally, it's a really good place to live. Do ponto de vista econômico, a Irlanda é extremamente interessante. A Ilha Esmeralda já foi o país mais pobre do continente europeu no último século e no final da década de 80 ela teve um crescimento econômico tão grandioso que ela ficou conhecida como o Tigre Celta, ou seja, foi um país que se tornou referência mundial em um crescimento econômico tão grande em apenas uma década. Yeah, I mean, it did definitely grow. When I left school, it was a struggling economy. There wasn't a lot of people were emigrating to the UK, America, Australia, Europe. It definitely has changed in the last 30 years. Obviously, this invested in, you know, the government set up, I suppose, bodies that went abroad looking to bring business to Ireland. They changed the tax rate, so they'd encourage companies to set up here. The food sector is very big in Ireland, agricultural, vegetable production, food production, animal milk, butters, cheeses. They have a big history in that. There's good farming land in different parts of Ireland, and I think they've made huge inroads over the last 40 years. Ireland progressively looking for those markets throughout the world, and they have people recognise them to have a very high standard of food, which is. So there's a farming background here as well. A economia da Irlanda durante muito tempo foi baseada principalmente na agricultura, mas hoje o principal setor econômico é o industrial e tecnológico. Nos últimos anos, o país tem investido muito em tecnologia, atraído grandes empresas como Google, LinkedIn, grandes empresas de tecnologias. O que faz hoje ser o seu principal poder econômico é a industrialização e a tecnologia.
I think in the last 20 years, a lot of guys and girls looking to be maybe entrepreneurs and set up small businesses and try and establish their own startup. And you read about a lot of that. There's a lot of startups in Ireland. And, it's just been progressive ever since. There's obviously been some world recessions, and that hits every country. And then there's like pandemics, which hit every country. But at the moment, Ireland there's opportunity within Ireland. Não é à toa que a Irlanda se tornou uma grande potência mundial e econômica. Afinal, a educação aqui é levada a sério. Desde a década de 60, o governo irlandês não mede esforços para investir na educação e oferecer uma educação de qualidade para todos. E uma das coisas que eu acho mais interessantes e mais importantes da educação aqui na Irlanda é que a educação é igual para todos. O filho do médico ou a filha da doméstica irão estudar na mesma escola. So in Ireland, when you hit the age of 4.5, you start in primary school. And you go through that until the age of roughly 12, and then you would go to a secondary school. And in secondary school, you take 2 exams. One after 3 years, which is called a junior certificate. And then a lot of schools will take a gap year then and have, it's called a transition year. It's not compulsory, but most schools and most pupils do it. And then after your gap year, your transition year, you go back to secondary school for 2 more years, and at the end of that summer, you'll partake in the Leaving Certificate. Okay, sure. In primary school from the age of 4 to 12, and secondary school from the age of say 12.5 to 17 or 18, it's free. It's free in Ireland for all those schools. Like I said, the vast majority of the kids go to national primary and secondary school, so. That's no matter what your background is. If you're in school, that's the same school. So it just depends on how you apply yourself at school. Dentre dos diversos tabus que existem na sociedade brasileira, um que divide muita opinião é aquele quando falamos de programas sociais ou de programas de transição de renda, como o famoso Bolsa Família. Muita gente pensa que esse tipo de programa é um programa de governo de esquerda, de país de terceiro mundo, para dar o peixe e não ensinar a pescar, fazer com que as pessoas permaneçam na miséria, mas isso é um grande equívoco. For example, if I was working in a company and for different reasons the company just closes, you're then entitled to a government payment. It's kind of like a dole, they call it a social security payment. And I'm not sure of the exact details, but I think you might be entitled to it for 12 months. If you're a single mum and unemployed, or a single dad with children or disabilities, there's other finance available to you for people. It just depends on what your circumstances are. There might be some benefits as well to families or people who are employed but not earning a certain amount or above a certain threshold. So if that's the case, then they might be entitled to some help as well regarding maybe their fuel bills or maybe school books or fuel towards the heating, that type of stuff. Every kid that's born up until I think it's the age of 18, their family is entitled to, it's called children's allowance. It's allowance for your kid. And I think, as you mentioned, Sam, it's up until the age of 18, and I'm not sure, it's maybe €120 per kid per month. So if you've got 2 or 3 kids, it could be €350 to €400 a month, and you collect that monthly until they're 18. It doesn't matter about background. Doesn't matter about background, you're entitled to that.
você chegou até aqui e gostou desse vídeo, eu gostaria que você se inscrevesse no canal, deixe seu like, comente aqui também o que você gostaria de ver sobre a Irlanda, que tipo de curiosidade, né? Como que é viver aqui na Irlanda. Deixe seu comentário e ajude esse canal a crescer. Eu espero poder trazer um pouco da Irlanda para você e, como diz um famoso poeta brasileiro, onde tem um brasileiro, existe um Brasil. Então, eu estando aqui também, eu pretendo trazer um pouco do Brasil para a Irlanda. Então é isso, esse é o nosso primeiro vídeo, espero que vocês tenham gostado e que tenham muitos outros conteúdos aqui nesse canal. Um beijo no coração e fique com Deus, até o próximo vídeo.